In the following clip I will talk to you about Tren, Bullish, Sol and RUNE, investor Layak, Lirik, Peluang, Pendapatan, BlockDAG. Stay with me in this clip, and you will understand exactly what it is about. Pleasant viewing. Tren, Bullish, Solana, Sol, Dan Thorken, RUNE, Tela Mengalami Lanikan Mengasinkan. Naman investor Kedua Aset Terspa Podat Memperhatikan Proik Crypto BlockDAG Yang Bru Ani Marilis Keynote Parahol Peluangnya Sebagai Sumber Pendapatan Pasif Menyanikan. Sebagai Mana Dikatahui. Tren, Bullish, Solana, Tela Mengalami Lanikan Yang Mengasinkan. Menandai Tren Kanakan Harga Yang Significant. Sementara Harga Thorken Tela Pula Dengan Kuat. Bergabung Dengan Galambang Bullish Dan Menkapai Riker Bru Diet as $8. D Tenga Minat Dan Permintan Yang Meningkat Terhadap Cryptocurrency. Realist Video Keynote BlockDAG Network Bersamaan Dengan Ekspansi Sepat Teknologi Blockchain Inovatif Dalam Ekonomi Digital Dan Investasi Sebagai Sumber Pendapatan Pasif. Tren, Bullish, Thorken Kapai Riker Bru. Harga Thorken Bru Ani Tela Menkatat Kembalinya Yang Significant. Memperlahatkan Tren, Bullish Yang Mengasinkan Dan Menkapai Riker Bru Diet as $10 pada 11 Maret 2024. Ini adalah tonggak penting bagi cryptocurrency yang telah mengalami perjalanan yang penuh tantangan selama hampir 2 tahun terakhir. Bandingkan dengan kondisi sebelumnya, kenaikan harga Thorken telah sangat mencolok. Dalam 1 tahun terakhir aset ini mengalami pertumbuhan impresif sebesar 740%. Salah satu indikator penting dari keberhasilan Thorken adalah volume perdagangan harian yang terus berkembang. Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 25%. Volume perdagangan telah melampaui ambang $100. Ini menunjukkan bahwa minat dan partisipasi dalam Thorken semakin meningkat. Tidak hanya dari investor individu, tetapi juga dari institusi dan entitas besar lainnya. Rally Sol Pikat Perhatian Pelaku Pasar Crypto. Rally Solana yang mengasinkan telah memakat perhatian banyak pelaku pasar cryptocurrency. Memasuki Tren Bullish yang signifikan. Solana telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Menembus resistensi yang sebelumnya dianggap sulit. Namun, dengan pendekatan level $200. Solana berhadapan dengan hambatan yang tangguh. Meskipun dihadapkan pada hambatan di level $200. Analisis teknis menunjukkan pandangan bullish yang kuat bagi Solana. Salah satu indikator penting yang mengkonfirmasi optimisme ini adalah moving average convergence divergence, MACD, yang menunjukkan kenaikan yang stable di atas garis sinyal. Ini menandakan momentum positif yang kuat yang mungkin mendorong Solana untuk melampaui hambatan-hambatan pentingnya. Peluang pendapatan pasif dari investasi BlockDAG. BlockDAG telah membuat jebakan yang menggemparkan dalam dunia kripto dengan meluncurkan video keynote di papan iklan raksasa di Shibuya Crossing, Tokyo. Pendekatan pemasaran yang cerdik ini, dipadukan dengan hasil presale yang menggiurkan, telah menimbulkan kegembiraan di kalangan investor berpengalaman maupun mereka yang berterjun ke dalam dunia kripto. Phase presale untuk BlockDAG telah menjadi sukses gemilang, berhasil mengumpulkan lebih dari $5. 1 juta dan dengan sepat manual lebih dari 3,600 miner. Dengan harga yang diperkirakan akan terus meningkat, BlockDAG dengan sepat mendapatkan posisinya sebagai cryptocurrency pilihan untuk diinvestasikan pada tahun 2024. Tidak hanya menawarkan solusi blockchain yang terdepan, tetapi juga memberikan peluang investasi sebagai sumber pendapatan pasif yang menyanyikan. Antusiasme ini semakin diperkuat dengan hadiah substansial senilai $2 juta, yang mengundang komunitas untuk terlibat lebih dalam dan memastikan mereka memiliki peran dalam membentuk masa depan yang menyanyikan dari BlockDAG. Kendati Solana dan Thorken tengah menikmati periode Tren Bullish, investor padat memperhatikan inovasi BlockDAG yang telah menarik perhatian dunia. Menandai darinya sebagai pemain utama dalam revolusi blockchain yang sedang berlangsung.